going to start with a new topic, immunity, that is the disease resistance capability of the body. First of all, write the definition of the immunity here. The ability of the body to fight against the disease causing organisms. Match कर लो बेटा तुसी अपना बिल्कुल ठीक लिखा है इसी तरह The ability of the body to fight against the disease causing organisms conferred by the immune system is called the immunity. ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਨ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ, that is called immunity. The other definition of the immunity is the ability of an organism to recognize the foreign material or organism or any kind of chemicals that enter the body and to mobilize the cells and cell products to speedily remove the foreign materials. I repeat, immunity is the ability of an organism to recognize the foreign material that enter the body and to mobilize the cells and cell products to speedily remove the foreign material. Now the study of the body's natural defense mechanism. Next point ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨੈਚੁਰਲ ਡਿਫੈਂਸ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪੈਥੋਜਨਸ ਨੂੰ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਕਸਿਨਸ ਨੂੰ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਅਗਰ ਫੋਰਨ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਚਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੌਜੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇਮਿਊਨੋਲੋਜੀ. ਸੋ ਦ ਸਟੱਡੀ ਆਫ body's natural defense mechanism against the pathogen and the toxic molecules is known as the immunology. Now the next point is vulnerability of a person to infection against is called susceptibility. Means ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਏਜਮੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦੀ ਵਰਨਰੇਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ. ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਕਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ. ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨ ਦਾ 3 ਵੇਜ਼. ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 3 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਥਰੂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਸ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਥਰੂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਐਂਡ ਥਰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਥਰੂ ਦਾ ਐਂਟੀਟੌਕਸਿਨਸ. Now let us start with the first type, immunity through the diseases. Write down the response of a person to the infection of a pathogenic organism varies through time. different time ਦੇ ਵਿੱਚ throughout life ਜਾਂ throughout day time ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ different ਪੈਥੋਜੈਨਿਕ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ. The first time he gets infection of a pathogen, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਥੋਜਨ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਸੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼. ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੇਮ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਜ਼ ਨਾਟ ਕੇਮ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼, ਤਾਂ ਡਿਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ. ਲੈਟ ਅਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ. ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਫਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸਲੋ. ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਹੌਲੀ ਬਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ. ਜਦੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਐਂਟੀਜਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੋਈ. ਐਂਡ ਦ ਵਾਇਰਸ ਹੈਜ਼ ਦ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਟੂ ਟੇਕਿੰਗ ਦ ਟਾਈਮ ਟੂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸਪਰੈਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਬਾਡੀ. ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ. ਦਸ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ ਅਪੀਅਰਸ. ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਪਿਕਸ ਅਪ ਐਂਡ ਦ ਡਿਸੀਜ਼ਜ਼ ਡਿਸਅਪੀਅਰ. ਡਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਏ. ਦ ਸੈੱਲ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ persist in the body as the memory cells for a long time. ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, for a long time, maybe for the life, maybe for the life. ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮੈਮਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੜੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਜ਼ ਅ
ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਮਰੀ ਸੈਲਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਦਾ ਫਸਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੁਇਕਲੀ ਬਿਕਮ ਐਕਟਿਵ ਨੈਕਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ they quickly become active on further infection they quickly become active on further infection and produce antibodies of same type and produce antibodies of the same type the antibodies rapidly overcome the infection fully ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸੇਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਰੈਪਿਡਲੀ ਓਵਰਕਮ the infection fully full stop hence the disease does not appear again full stop the last point is this is the basis of disease resistance or immunity I repeat the last second line also hence the disease does not appear again full stop next point is this is the basis of disease resistance or immunity full stop from tomorrow we will start with the second kind vaccination that is enough for the today